नमस्कार, म देउराई सुफाल्स निवासी, म भुटनी समुदायको एक सदस्य हो र आज विशेष गरी शरणार्थी पहुँच समूह सुफाल्सले कोरोना भाइरस सम्बन्धी केही संवाद यहाँ हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ डाक्टर सेफर, उहाँसँग गर्न लागिरहनु भएको छ। यो जुन चाहिँ अनियमितता छ र जुन चाहिँ अहिले त्रासित वातावरणलाई चाहिँ हाम्रो भुटानी र नेपाली समुदायहरूलाई लक्षित गरी उहाँहरूलाई चाहिँ केही थप जानकारी होस् अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ विशेष जानकारी दिनको लागि उहाँले यो सानो संवाद यहाँनिर तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न लागिरहनु भएको छ र मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सेफर हेल्थ कम्युनिटी हेल्थबाट र मसँग हुनुहुन्छ ट्रोय र शरणार्थी पहुँच समुदायबाट। उहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। Welcome to our conversation about the coronavirus. I want to remind you that today is March 31st, 2020. And the situation is changing each day. सम्पूर्णलाई स्वागत छ यो संवादमा र आज मार्च 31 2020 र दैनिक यो जुन चाहिँ स्थिति छ त्यो परिवर्तन भइरहेको छ। So Dr. Schaefer, this is my first question. What is the coronavirus? पहिलो प्रश्न डाक्टर सेफर, कोरोना भाइरस भनेको के हो? Coronaviruses have been around for a long time. कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ यो धेरै समयसम्म यो रहिरहेको छ। They can cause just the common cold or they can cause a more serious illness. र यसले चाहिँ एउटा हामी माझमा चाहिँ यो रुगाखोकीहरू लगाउन सक्छ र अझै गम्भीर चिसोपनहरू अथवा रुगाखोकीहरू चाहिँ हामीमा प्रभाव पार्न सक्छ। This particular coronavirus is new and that's why it's causing so much trouble. र जुन चाहिँ अहिलेको यो कोरोना भाइरस छ त्यो चाहिँ अहिले एकदम नयाँ हो, त्यसबाट चाहिँ अहिले विभिन्न समस्याहरू पारिरहेको छ। Because it is new, and when I say new, I mean new to humans. That's why I say that. मैले किन चाहिँ नयाँ भनिरहेको छु भने यो चाहिँ मानव जातिमा चाहिँ नयाँ हो। Because it is new, no one has immunity to it, and so every person in the world is susceptible. र यो चाहिँ किन नयाँ छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी जुन चाहिँ कीटाणु प्रतिरोधक शक्ति हुन्छ त्यो थिएन र सबैलाई चाहिँ अहिले लागिरहेको छ। This virus previously was in animal, in fact it was in bats, most likely in China, and then switched over into humans. र यो भाइरस चाहिँ पहिले चाहिँ जनावरहरूमा थियो जस्तै चमेरामा र पछाडि कालान्तरमा चाहिँ यो चाहिँ मानिसमा पनि सरेको हो। And so that is why we're now seeing this problem, whereas we hadn't seen it before like this. त्यही भएर चाहिँ अहिले हालमा हामीले यो समस्या देखिरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ समस्या पहिले थिएन। Dr. Schaefer, who can get the coronavirus? डाक्टर सेफर, कोरोना भाइरस कसलाई लाग्दछ? Just about anybody can get coronavirus. यो कोरोना भाइरस चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ लाग्न सक्छ। The interesting thing is that while everyone can get it, not everyone is affected in the same way. र यहाँ चाहिँ एउटा के चाहिँ कुरा छ भने चाहिँ विशेष कुरा के छ भने चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एकै प्रकारले चाहिँ लाग्दैन। For example, small children can get coronavirus and not have any symptoms at all. उदाहरणको लागि मसिनो बालबच्चाहरूको लागि पनि कुनै लक्षण बिना पनि यो कोरोना भाइरस लागिरहेको हुन्छ। The elderly, and when I say that I'm talking about people over 65 and up, can get it and become quite ill and even die. र यहाँ चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ वृद्धहरू जुन चाहिँ 60 वर्षदेखि उभारहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस लाग्छ अलिकति गम्भीर भएर उनीहरू उहाँहरूको मृत्यु पनि हुन सक्छ। And even people in their 20s, 30s, 40s, 50s can become quite ill, and there have been some deaths in those age groups. र यो चाहिँ जुन चाहिँ अरूमा मानिसहरू छ जस्तै 20, 30, 40, 50 वर्षको उनीहरू पनि बिमारी हुन सक्छ र त्यहाँको कुनै न कुनै त्यही समूह पनि अथवा जुन चाहिँ उमेर समूह छ त्यसमा पनि मृत्यु चाहिँ भइरहेको छ। In addition, people who have chronic medical problems with their heart or lung issues are more susceptible to serious complications. र जुन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ बिमारीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ गम्भीर प्रकारको अथवा पहिले रोगहरू लागेको जस्तै मुटु रोग सम्बन्धी अथवा आफ्नो मृगौला किडनी रोग सम्बन्धी छ उनीहरूलाई धेरै अशक्त बनाउँछ र उहाँहरू मर्न सक्नुहुन्छ। So while everyone is susceptible to getting coronavirus, certain people are more likely to have severe problems with it.
र यो सबै कोरोना भाइरस चाहिँ सबैलाई लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर स्थिति पनि हुन सक्छ। How does it spread? र यो कसरी चाहिँ फैलन सक्छ अथवा सर्न सक्छ? This virus is very similar to other respiratory viruses like influenza. र यो जुन चाहिँ विषाणु छ यो विषाणु पनि अरू विषाणुहरू जस्तै यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ श्वास प्रणाली सम्बन्धी जुन चाहिँ विषाणु छ त्यो जस्तै हो। It's spread by what we call small droplet spread. र यो चाहिँ कसरी सर्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ स्मल ड्रपलेट्स भन्छ जस्तै हाम्रो चाहिँ थुकहरू भयो हामीले हाछिङ गर्दाखेरि अथवा सिगानहरू फ्याँक्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो तरल पदार्थ आउँछ त्यसबाट चाहिँ सर्ने हो। So when someone sneezes or coughs, there are tiny little bits of saliva or mucus that are sprayed out into the air. You can't always see them. र जुन बेला मानिसहरूले खोक्छ अथवा हाछिङ गर्छ त्यति बेला चाहिँ साना साना हाम्रो खाकरहरू भयो अथवा त्यसमा चाहिँ सिगानहरू चाहिँ हावामा छरिन्छ त्यो प्रायः हामीले देखिँदैन। Those small droplets can typically travel about 6 feet or less. र त्यो जुन चाहिँ हामीले गरे हाछिङ गर्दाखेरि निक्लिने त्यो तरल पदार्थ हुन्छ त्यो चाहिँ 6 फिटसम्म चाहिँ उनीहरू ट्राभल अथवा हिँड्न सक्छ अथवा फैलन सक्छ। But some of them will float around in the air because they're very small and then settle on tables or chairs or whatever is lying around. र कति कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हावामै उड्न सक्छ र जुन चाहिँ हामीले भेट्छौँ टेबलहरू चेयर अथवा कुर्सीहरूमा पनि त्यो चाहिँ गएर बस्न सक्छ। So even if you're not in the room with someone with coronavirus, if you rub your hand on a table where some of those small droplets fell, you can get infected. र यदि तपाईहरु कुनै कोरोना भाइरस नभएको मानिसहरुसँग कोठामा हुनुहुन्छ भने पनि तर तपाईले कुनै पनि एउटा यो जस्तै टेबलमा तपाईले छुनुभयो र त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ कसै मान्छेले गर्दा हाछिङ गर्दाखेरि अथवा फुक्दाखेरि रहेको त्यो तरल पदार्थ छ त्यसलाई छुयो भने पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ। That's why it's so important to wash your hands regularly. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम यो हाम्रो हात धुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ र महत्त्वपूर्ण छ। It also appears that this coronavirus can be spread in the stool or when people move their bowels. र यो चाहिँ के छ भने यो कोरोना भाइरस चाहिँ हामीले दिशा गर्दाखेरि पनि सर्न सक्छ। So that's why it's important for people who have small children and who are having diapers, needing their diapers changed. It's important for those folks to wash their hands well also. त्यसै कारणले जसको बालबच्चाहरू मसिनो छ र जुन बेला तपाईले त्यो डाइपर उहाँको परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ तपाईले त्यो फेर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो फेरिसकेपछि तपाईले हात धुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। One of the tricky things is that you can spread the virus to others even when you don't feel sick. र यसमा चाहिँ के चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ भने चाहिँ यदि यो भाइरसको सम्बन्धी चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ तपाईहरुमा नलागिरहेको छ भने पनि जस्तो तपाईले मलाई भाइरस छैन भन्ने भइरहेछ भने तपाईले अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ। Most of the time when the virus is spread, it's spread by people who are sick, but it can be spread by those who are not yet sick. र यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो कस्तो छ भने यो विषाणुहरू सर्दाखेरि चाहिँ जो मानिस छ उसले नै सार्ने गरेको हुन्छ तर यसको यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ बिमार भएको छैन उसले पनि सार्न सक्दछ। So is that why our city is practicing social distancing? त्यसो भए यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शहरले सामाजिक दूरी बढाइरहेको छ अथवा यो सामाजिक दूरी अपनाइरहेको छ। Yes, exactly. The social distancing is important to keep people apart so that they don't spread the virus inadvertently. र यो चाहिँ एकदम सही हो र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले सामाजिक दूरी जब हामीले अपनाउँछौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अधिक मात्रामा यो भाइरस चाहिँ सर्छ त्यो कुरा सर्न सक्दैन किनभने अलिक टाढा टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि। Because some people don't get very sick. They might feel like, well, I'm not too sick, but in fact they are sick enough to spread the virus to others. कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ म चाहिँ बिमारी छुइनँ त्यति साह्रो अशक्त भएको छुइनँ जस्तो भन्ने भइरहेको हुन्छ तर उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो जुन चाहिँ विषाणु छ त्यो विषाणु चाहिँ सार्ने शक्ति चाहिँ उनीहरूसँग भइरहेको हुन्छ त्यही भएर विषाणु सर्न सक्छ। And because no one has immunity to this virus yet, it's easy to spread it to other people. र जुन चाहिँ यो भाइरस सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रतिरोधक शक्ति छ त्यो कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि अरूमा छिटो सर्न सक्छ। So should I be wearing a mask? त्यसो भए मैले मास्क लगाउनु पर्छ? That's an excellent question, Troy. In fact, the people who should be wearing a mask, first of all, is anyone who is sick. र यो चाहिँ एकदम राम्रो र उत्तम प्रश्न गरेको तिमीले र अर्को कुरा चाहिँ के भने यो मास्क लगाउनु चाहिँ
जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ बिमार छ उसले चाहिँ लगाउनुपर्छ especially if we know that they are sick with coronavirus. विशेष गरी उनीहरू यदि कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बिमारी छ भने चाहिँ लगाउनुपर्छ Because if you're wearing a mask, when you cough or sneeze, you're not spraying the small droplets out into the air. किनभने त्यो जब हामीले मास्क लगाउँछौँ त्यतिबेला हामीले हाँस्यौँ गर्दाखेरि अथवा खोक्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाने सिगानहरू छ जुन चाहिँ तरल पदार्थहरू छ त्यो चाहिँ छरिनु पाउँदैन The next most important people to wear masks are those who are taking care of someone who has coronavirus. अर्को चाहिँ जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू छ जसले मास्क लगाउनुपर्छ त्यो चाहिँ जो कोरोना भाइरसले भेटेको बिमारीहरू छ उसलाई जसले सेयर गर्दैछ ती मानिसहरूले चाहिँ लगाउनुपर्छ And that could be either healthcare workers or people in the home who are taking care of someone who is sick. ती मानिसहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन सक्छन् र जो घरमा ती बिमारीलाई हेरिरहेका छन् ती सदस्यहरू हुन सक्छन् The guidance from the World Health Organization is a little bit unclear right now. जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा निर्देशिका छ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट त्यो चाहिँ अलिकति स्पष्ट छैन And the reason for that is that we don't think that this virus is spread usually by particles floating in the air. र हामीले चाहिँ के कारणले गर्दा होला भने चाहिँ जुन चाहिँ यो भाइरस छ त्यो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ आकाशमा उडिरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ नसर्ने भएको कारणले गर्दा पनि होला But it's possible that it could be spread like that in a small number of cases. अर्को पनि कुरा के छ भने त्यो अलिकति हल्का सूक्ष्म रूपले त्यो पनि सरी पनि रहेको हुनसक्छ So in general, it's not suggested or recommended that just the general population wears masks out in the community. र यो चाहिँ यो भन्दैन कि सबै जुन चाहिँ सामान्य मानिसहरू छ त्यसले चाहिँ मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने छैन But if someone feels like they are at higher risk, or if it makes them feel safer, then it's a reasonable thing for them to do. र यदि कसै मानिसले चाहिँ मलाई अलिकति असर छ मलाई बा यस्तो हुन सक्छ मलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने जस्तो हुन्छ भने उनीहरूले मास्क लगाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन At least according to the World Health Organization today. र यो चाहिँ जुन चाहिँ भनिरहेछ यो चाहिँ विश्व सङ्गठनमा आधारित रहेन Tomorrow they might say something different as we learn more about this virus. र भोलि दिनमा उनीहरूले यो जुन चाहिँ विषाणु छ त्यसको बारेमा अझै जानेपछि अझ थप हुन सक्छ So Dr. Schaefer, can it spread through the water? डाक्टर सेफर के यो पानीबाट सर्न सक्छ In general, the water should be safe that you're getting out of the tap. Certainly from a water bottle, you're safe. र जुन चाहिँ पानी चाहिँ आएको छ त्यो प्रायः जस्तो सामान्यतः त्यो चाहिँ एकदम सुरक्षितै हुन्छ र जुन चाहिँ यो पानीको बोतल छ But if someone is drinking water that could be contaminated by stool from someone who had coronavirus, र अर्को कुरा कस्तो भने जुन चाहिँ पानी चाहिँ यदि अरू कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिशाबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्टामिनेटेड भएको छ अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो मिसिएको छ त्यो भाइरस भने चाहिँ सर्न सक्छ or if someone had sneezed onto the cup of water that you're drinking, र जुन चाहिँ कपहरूमा तपाईँले खानु भएको कसैले हाच्छिङ गरेको छ भने त्यहाँ परेको छ भने सर्न सक्छ or if someone with coronavirus had a drink of water out of your water bottle, then you could spread it. कसैले चाहिँ कोरोना भाइरस भएको मान्छेले यो पानीको बोतलबाट तपाईँले चाहिँ छोएको छ र तपाईँले पिउनु भयो भने सर्न सक्छ So it's not recommended to share drinks of water or whatever liquid with other people who could be sick. र यो चाहिँ राम्रो होइन कि हामीले जुन चाहिँ पानीहरू खान्छौँ त्यो चाहिँ एकअर्कासँग बाँडेर चाहिँ अथवा पेय पदार्थहरू हुन्छ खाद्यान्न पदार्थहरू त्यो एकअर्कामा हामीले बाँडेर चाहिँ खानु राम्रो होइन And since you can't always tell, and neither can the patient or the other person, if they might be getting sick, it's always a good idea not to share drinks with people in general. किन हामीले आफ्नो कुनै बिमारीहरू छ अथवा कसैलाई पनि उसलाई रोग लागेको छ छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ थाहा हुँदैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि कसैसँग पानीहरू अथवा खाद्यान्न कुराहरू बाँडेर नखानु नै उचित हो So Dr. Schaefer, I've heard that the malaria medication might be effective against the coronavirus. डाक्टर सेफर मैले सुनेको छु यो औलोको दबाईले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई निको पार्छ भनेर के यो सत्य हो Yes, that is something that's out there in the news, and actually there is some evidence to suggest that certain malaria medicines may be helpful. हो सत्य हो यो चाहिँ समाचारहरूमा चाहिँ यस्तो आइरहेको छ र यो पनि प्रमाणित छ कि कुनै औलोको दबाईहरूले यसलाई चाहिँ निको बनाइरहेको छ I believe just today that the Food and Drug Administration
didn't approve the use of these drugs, but they said that it may be used in an emergency situation, which is kind of what we're facing. आज मैले के थाहा पाएको छु भने चाहिँ यो जुन चाहिँ खाद्यान्न र दबाई औषधि एउटा सङ्गठन छ उसले चाहिँ के भनेको छ भने यो एकदम इमर्जेन्सी आपतकालीन स्थितिमा चाहिँ यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ. So, whereas we don't have great evidence for the effectiveness of these meds, they do seem to be at least a little bit effective, and so that it's likely that they will be used for people with coronavirus. हामीसँग कुनै यसको चाहिँ यसले निकै अथवा सन्चै बनाउँछ भन्ने कुनै प्रमाण छैन हामीसँग अहिले. हामीसँग त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा अथवा साधारणतः चाहिँ दबाईले निको कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ बिमारीहरू छ यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ. Because there's a limited supply of these medicines, they're usually saved for certain segments, like people who are in the hospital and are quite ill. र यो चाहिँ किनभने यो दबाई छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ सप्लाई छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ एकदम सीमित छ र त्यो चाहिँ सीमित मान्छेहरूको लागि हस्पिटलमा सुरक्षित राखिएको छ. So whether if you got coronavirus, whether you would receive this medicine or maybe some other medicines that might be helpful would be up to your medical team. जुन चाहिँ अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी रोग लागेको छ तपाईँलाई भने यो दबाई जुन चाहिँ छ औलोको दबाई अथवा अरू दबाई छ त्यो चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू छ तपाईँलाई सेयर गरिरहेको उनीहरूमा भाग पर्छ. But a lot of people are working very hard on trying to find effective treatments for this virus. र धेरै मानिसहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरस छ त्यसको उपचारको लागि चाहिँ उत्तम दबाई खोज्नको लागि उपचारको लागि चाहिँ उनीहरू लागि परिरहेको छ. I would certainly not recommend using just any malaria medicine or any kind of medicine that you've heard might help with viruses, because there isn't good evidence for other things like that. र म चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले यो औलोको दबाई भएर अरू दबाईहरू जुन चाहिँ तपाईँले सुनिरहनु भएको छ त्यो दबाईहरू चाहिँ कुनै प्रमाण नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ. If you have questions, be sure to ask your doctor about that. केही तपाईँहरूसँग प्रश्न छ भने आफ्नो डाक्टरलाई अथवा आफ्नो चिकित्सकलाई चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ. Dr. Schaefer, is there a vaccine or will there be one? डाक्टर शेफर यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी यसको लागि के खोपहरू छ र भविष्यमा हुनेछ? There is not currently a vaccine for coronavirus. अहिले जुन चाहिँ हालको स्थितिमा कोरोना भाइरसको लागि कुनै खोपहरू छैन. But a lot of research and attention and effort is being put toward developing one. धेरै तर धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू चाहिँ यो जुन चाहिँ खोप छ कोरोना भाइरसको लागि उनीहरू चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेका छन्. Unfortunately, the process for developing an effective vaccine is very slow. दुर्भाग्यवश जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको खोप छ त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रम चाहिँ एकदम स्लो छ अथवा ढिलो छ. So the very soonest we would expect a vaccine for coronavirus is probably 12 to 18 months from now. र सम्भवतः कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ खोप अनुसन्धान गरिरहेको छ यसको पत्ता लगाउनको लागि यसलाई चाहिँ फेला पार्नको लागि चाहिँ आजको दिनदेखि 12 to 18 months. 12 देखि 18 महिना लाग्न सक्छ. So it probably won't help us with this current situation, but it could help in the future to prevent outbreaks such as this. र अहिले हालको जुन चाहिँ स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ यो कुराले हामीलाई के अरे कुनै फाइदा पुर्याउँदैन र भविष्यमा चाहिँ यस्तो फैलिनुबाट चाहिँ फाइदा हुन सक्छ. When they do come up with a vaccine, and we're hopeful that they will be able to do that, assuming that it has been shown to be safe, it would be good to get it. र के छ भने अब हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको खोप चाहिँ विकास गर्ने क्रममा लागिरहेको छ र सम्भवतः यो चाहिँ चाँडै हुन्छ होला. But that will likely be quite a while from now, and we don't know the specific details of that vaccine. So wait and see what they come up with. हामीलाई कुनै यो खोप सम्बन्धी कुनै पनि विवरणहरू पूर्ण जानकारीहरू छैन र यो चाहिँ अब के समय लाग्न सक्छ र हामी चाहिँ अहिले पर्खेर पर्खिने र हेर्ने. Here's a different question. Why are people buying toilet paper? यहाँ अहिले अर्को प्रश्न छ, मानिसहरू किन चाहिँ यो टोइलेट पेपर किनिरहेको छ? That's a really good question. It has very little to do with coronavirus itself. यो एकदम राम्रो प्रश्न हो र त्यो टोइलेट पेपरको चाहिँ कोरोना भाइरससँग अलिकति हल्का मात्रै केही सम्बन्ध छ. I think it's more to do with people being afraid that they wouldn't be able to get to the store and get toilet paper.
त्यस किनभने मान्छेहरू चाहिँ अब केमा त्रासी छ डराइरहेछ भने चाहिँ उनीहरू बिमार भएर टोइलेट त्यहाँ चाहिँ स्टोरमा गएर टोइलेट पेपर किन्न सक्दिनँ भन्ने पनि भएर हुनसक्छ. And so people kind of panicked and started getting all the toilet paper, and that causes problems. त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ सबै आत्तिए र त्रासित भए. त्यही भएर चाहिँ स्टोरमा गएर चाहिँ सबैले टोइलेट पेपर किन्न थाले. त्यसले केही समस्याहरू लियो. Even though this is kind of an unprecedented and a scary time, it's not a time to panic. र यो चाहिँ अब जुन चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ निश्चित छैन. तर पनि के चाहिँ भने हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्रासित चाहिँ हुने समय होइन. And the one reason for that, and I should have said this before, but most people who get coronavirus, even those who get it, the vast majority of people get better. र यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भन्नुपर्ने थियो अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ कारण भने चाहिँ जसलाई कोरोना भाइरस लागिरहेको छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ धेरै जस्तो प्रायः जस्तो मान्छेहरू सबै जाति भइरहेको छ. Probably about 80 to 85% of people don't even end up needing to go to the hospital. सम्भवतः 80%देखि लिएर 85% मान्छेहरू हस्पिटल पनि जानुपर्ने स्थिति छैन. So, whereas we hear scary stories, it's not always the most serious kind of thing. हामीले चाहिँ कुनै एकदम त्रासी डरलाग्दो कथाहरू सुनिरहेको हुन्छौँ तर त्यस्तो खालको चाहिँ होइन. But when might you need to go to the hospital? I'll just ask the question for you. र यदि म हस्पिटल जानु पर्यो भने के मैले प्रश्न सोध्नुपर्छ. If someone has shortness of breath or difficulty breathing, that can be a serious symptom. र यदि कसैलाई चाहिँ सास फेर्नुको लागि चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या छ भने त्यो चाहिँ हस्पिटल जाने स्थिति हो. And so, whether or not you have been diagnosed with coronavirus, if you're having trouble breathing, that would be a time to go to the hospital or at least contact your doctor's office. यदि तपाईलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको छ भनेर पत्ता लगाएको छैन भने पनि जब तपाईलाई सास फेर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ तपाईको सास प्रणालीमा चाहिँ समस्या आउँछ त्यति बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ हस्पिटल जाने उत्तम समय हो. If you're having a lot of trouble breathing, you shouldn't just go directly to the hospital. यदि तपाईलाई चाहिँ सास फेर्नलाई धेरै समस्याहरू भयो भने कठिन भयो भने चाहिँ तपाईले सिधै अस्पताल जान सक्नुहुन्छ. So I mentioned that 80 to 85% of people do very well and don't even need to go to the hospital. मैले अघि भने 80% देखि 75% मान्छेहरू राम्रै गरिरहेछ उनीहरू जाति गरेछ उनीहरू हस्पिटल पनि जानु पर्दैन. Well, some people do need to go to the hospital. Most of them will get over the coronavirus as well. र कति मान्छेहरू चाहिँ अब सरकारी विद्यालय Even though some people do need to go to the hospital, most of those who go in the hospital are able to get better and go home again. र कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो भने पनि धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू जाति भएर घर फर्किन सक्छ. But there are some people who die from this virus. र कतिजना मानिसहरू यो विषाणुको कारणले गर्दाखेरि मरेको हुन्छ. And mostly those are the elderly and people with other heart and lung problems as well as other health issues. प्रायः जस्तो चाहिँ बुढाबुढीहरू भयो वृद्धहरू र जसको चाहिँ एकदम आफ्नो गम्भीर प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू छन् त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ मरिरहेका छन्. So, whereas we don't want people to panic, we also don't want them to take this too lightly. र हामीले भनिरहेको छ एउटा कुराले तपाईहरु त्रासित नहुनुहोस् भनेर नातिनुहोस् त्रासित नहुनुहोस् भनेर तर यसलाई चाहिँ फेरि सरल प्रकारले तपाईले नलिनुहोस्. But just remember that the vast majority of people who even get coronavirus will recover and do just fine. र यो चाहिँ याद गर्नुहोस् प्राय सबै मान्छेलाई धेरै जस्तो मान्छेलाई कोरोना भाइरस लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरू निको पनि हुन्छ. So what's the best way to contact my doctor if I don't speak English? र यदि मैले अंग्रेजी बोल्न सक्दिनँ भने मैले आफ्नो डाक्टरलाई अथवा आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्ने राम्रो माध्यम के हुन सक्छ? Well, sometimes if you have someone in your household who speaks English, that you can call them directly. कहिलेकाहीँ तपाईको घरमा कसै घरको सदस्यहरूले अंग्रेजी बोल्न सक्छन् तपाईले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. Or if you don't, you can call 211 and they can help connect you to an interpreter who will then help you contact your doctor. यदि तपाईको घरको सदस्यमा कसैले अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्नुहुन्न भने तपाईले 211 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले तपाईलाई दोभाषीको व्यवस्था मिलाइदिनेछ. And do I need to be worried about buying a lot of food? र मैले धेरै खानाकुरा किन्नुको लागि मैले पर्छ भन्ने कुरा म चिन्तित रहनु पर्छ? Well, living in South Dakota, it's never a bad idea to have plenty of food on hand. र साउथ डाकोटामा बसेको कारणले गर्दाखेरि प्रायः धेरै जस्तो खानाहरू आफ्नो पासमा राख्नु नराम्रो आइडिया चाहिँ होइन, नराम्रो विचार होइन. You never know when we might have a big blizzard in
you can't get to the store. कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के थाहा कहिलेकाहीँ ठुलो त्यस्ता हिमपातहरू हुनसक्छ त्यही कारण तपाईँ त्यहाँ स्टोरहरूमा जान सक्नुहुन्न So I think it would be wise for people in general to have food on hand to last them for several weeks just in case of some emergency. यो चाहिँ राम्रो एउटा के अरे उपाय पनि हो मान्छेहरू आफ्नो हातमा चाहिँ अथवा आफ्नो पासमा केही हप्ताको लागि खाद्य सामग्रीहरू राख्नु भयो यो चाहिँ राम्रो अथवा आपतकालीन स्थितिको भोलि दिनमा आपतकालीन स्थिति आउन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ यो राम्रो आइडिया पनि हो उपाय पनि It doesn't necessarily mean 7 weeks of the food that you normally eat every day. तर यो चाहिँ धेरै हप्ताको लागि चाहिँ एउटा कुरो खानुहुन्छ त्यो चाहिँ राखिराख्नु जरुरत पनि छैन It might just be several jars of peanut butter and jelly, or a bag of rice, or something like that doesn't take a lot of space but can keep you alive if you need it. जस्तै त्यो चाहिँ पिनट बटरहरू भयो जुन चाहिँ चामलको बोराहरू छ तपाईँहरूको जेलीहरू भयो त्यस्तो जस्तो कुनै ठाउँ पनि नबोक्ने र तपाईँहरूलाई चाहिँ बाँच्नु पनि मद्दत पुऱ्याउने त्यस्तो सामग्रीहरू And if everyone goes and just gets the food that they need, then there will be plenty on the shelves for people when they need. के भने जुन चाहिँ आफूलाई चाहिएको खानेकुरा छ तपाईले स्टोरमा जानुभयो भने आफूलाई चाहिने मात्रै लियो भने अरूलाई पनि आउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि रहन्छ Well, that was my last question. Is there anything that you'd like to share with the Nepali community? यो चाहिँ मेरो अन्तिम प्रश्न हो र तपाईले नेपालीको समुदायलाई केही छ तपाईले जानकारी दिनुपर्ने I think it would be good to talk a little bit about how to avoid spreading the virus to others. यो चाहिँ हामीले एकअर्कामा यो भाइरस चाहिँ कसरी नसार्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्नु जरुरी छ And this doesn't just apply to coronavirus, but to influenza and all the different viruses that can cause common colds. र जुन यो चाहिँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी नभएर जस्तै इन्फ्लुएन्जाहरू भयो अथवा जुन चाहिँ रुगाखोकीहरू सर्ने रोग छ सम्बन्धित Maybe the most important thing is to wash your hands regularly. यो के चाहिँ छ भने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले प्रायः हात चाहिँ धोइराख्नुपर्छ And you can do that with soap and water in your house. जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो जुन चाहिँ घरमा पनि साबुन पानीले हात धुन सक्नुहुन्छ Or you can use a kind of hand sanitizer like this. र अथवा तपाईले यो ह्यान्ड सेनिटाइजर छ यस्तो खालको यो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ But it's very important to do it regularly. यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईले यो चाहिँ प्रायः गरिराख्नुपर्छ For example, I have heard, and I have not seen good evidence about this yet, but I've heard that when you go and get gas, holding onto the handle of the gas hose is a way to possibly pick up coronavirus. मैले यो एकदम यो सुनेको छु र मसँग प्रमाण चाहिँ छैन तर के चाहिँ सुनेको छु मैले जब तपाईहरु चाहिँ ग्यास हाल्न जानुहुन्छ त्यतिबेला जब तपाईले त्यो ह्यान्डल समाउनुहुन्छ त्यहाँबाट कोरोना भाइरस चाहिँ सरिरहेको छ भनेर सुनेको छु If you go to someone's house and you're opening doors with the door handles, and if someone there has been sick, it's possible that there is virus on those handles. र तपाई यदि कसैको घरमा जानुभयो र जस घरमा चाहिँ कोरोना भाइरसको बिमारी हुनुहुन्छ अथवा रहेको छ त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईले जब ह्यान्डल खोल्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईलाई कोरोना भाइरस सर्न सक्छ So it's important after any of those kinds of contact to wash your hands or use some hand sanitizer. र यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईले त्यस्ता कुराहरुमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले हात धुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ र ह्यान्ड सेनिटाइजरहरु लगाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ So you can't always avoid those surfaces in public places. र यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले जहिले पनि प्राय जस्तो के रे यसलाई चाहिँ तपाईले नकार्न सक्नुहुन्न So another way to deal with that is to use disinfecting wipes like this. र यो अर्को चाहिँ यो डिसइन्फेक्टिङ वाइप्स छ यस्ता खालको पुस्ने पेपरहरु छन् त्यो पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ And maybe when you go and get gas, you might bring some of those along and just wipe the handles off before you use it. र यस्ता खालका चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ पेपरहरु छ वाइट पेपरहरु छ त्यसै तपाईले ग्यासहरुमा लिएर गएर तपाईले ग्यास हाल्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई पुस्ने So just concepts like that I think are important. Concepts like that, just cleaning the things that you can clean and washing your hands afterwards are very important. यस्ता खालको जुन चाहिँ सोचाइहरु छ तपाई मैले हरेक कुरा गरेपछि हातहरु धुनु पर्ने छ यस्तो खालको विचारहरु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ And then if you are sick, if you have a runny nose or a cold, which could be coronavirus, यदि तपाई बिमारी हुन्छ जस्तो तपाईलाई चाहिँ सिगान आइराख्ने नाकबाट सिगान आइराख्ने अथवा तपाईलाई चाहिँ रुगा खोकी लागेको छ अथवा कोल्ड भन्छ है त्यसो भने तपाईलाई कोरोना भाइरस पनि हुन सक्छ the first thing you want to do is cover your cough appropriately.
त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँले खोक्दाखेरि एकदम छोप्नुपर्छ And to do it, the best way is to use your elbow. र एकदम उत्तम उपाय चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँको कुइला छ यस्तो गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ खोक्दाखेरि If you cover your cough with your hand, then you have stuff on your hand, and then whatever you touch is going to be infected. जब यदि तपाईँले चाहिँ हातबाट यसो गरेर चाहिँ छोप्नुभयो भने यो चाहिँ हातमा फैलिएर जहाँ छुनुहुन्छ त्यहाँबाट सर्न सक्छ And if for some reason you can't use your elbow, then getting a tissue and coughing into that would be a good thing. यदि तपाईँले चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ कुइला चलाउन सक्नु भएन अथवा प्रयोग गर्न सक्नु भएन पेपर लिने चाहिँ खोप्नु भएन राम्रो हुन्छ And then throw it away and use some hand sanitizer. त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फ्याँकिदिनुहोस् र फेरि ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् So those are important, very basic things that are never a bad idea, but especially now. र यो चाहिँ सामान्य तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अहिलेको जुन चाहिँ स्थिति छ त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले एकदम अपनाउनु जरुरी छ But the other thing I guess I would say is just to not panic, take deep breaths, not around sick people, and we will get through this. With God's help, we can get through this together. म चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्न सक्छु भने अब दाँतिनुहोस् लामो सास फेर्नुहोस् तर बिमारीको मान्छेको छेउमा होइन र भगवानको कृपाले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ स्थिति छ त्यसबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ And if you have any questions, contact your doctor and try to find out the answers for your specific situation. र यदि तपाईँहरूसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र जुन चाहिँ तपाईँको परिस्थिति छ त्यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ के सावधानी छ त्यसको उपायहरू तपाईँहरूले खोज्नुहोस् Well, thank you, Dr. Schaefer. Thank you, Dio. And for those of you watching and listening, God bless and have a good night. Dr. Schaefer, मलाई धन्यवाद र जसले सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई सबैले भगवानले आशीषित गरून् Namaste. नमस्ते Namaste.